record to cloud. I don't think it's recording, is it? It's recording. It's recording? Okay, I didn't get another message there. Yeah, it Okay. didn't pop up. Did it pop up for you? No, it did not. The first time it did, but it did not. But it's showing that it is currently recording. Okay. Okay, great. So we'll go ahead and start. So today we're going to go over our next set of digital skills for workforce or starting your own business online. Je dis à nous pour discuter, OK, en l'autre partie de comment pour gérer un business sur Internet. So before I go on, we're just going to go over a quick review of what we did last week. Avant que nous continuions avec session ça, nous allons faire une révision très rapide de ça que nous avons discuté semaine dernière. So last week we went over the importance of having a business email. Semaine passée, nous avons discuté l'importance que les gagnants, nous gagnons un email qui est lié avec business nous. And whether you decide to pick a email that has your business domain name, or if you pick to have a more generic email with a Gmail account address as for an example. Nous avons discuté l'importance pour gagner un business email et puis l'importance il était clarifié si vous gagnez un business email qui gagne un domaine Gmail ou sinon si vous gagnez un domaine email business là. OK, si business là c'est un domaine encore une fois Gmail ou bien l'autre domaine qui est plus commun ou bien si c'est un domaine pour acheter qui est précisé avec business là pour gagner. And we also went over the Google Business Profile. Nous avons révisé, nous avons parlé, discuté de Google Business Profile là, OK, là où gagnez un profil sur Google de business ou. Okay. And the first two small groups, we already went over the Google profile. The second small groups, we're going to do that tomorrow. Nous avons fait une révision, OK, oui, avec un small group, OK, qui t'a parlé de tout bagay ça encore. I mean, pas hier, non, lundi passé, avant hier. Mais nous te supposé faire ça hier pour le deuxième groupe, là, on a fait le demain si Dieu veut. Et tu veux faire nous comme ça. Parce que nous révisons tout bagay ça, si nous avons des questions. Mais nous pas peut-être faire ça hier, on a fait le demain si Dieu veut pour le deuxième groupe là qui veut se révision sur ça encore. And then the last thing is we discussed market research and the three main things that you should look for when you're doing your market research. Et puis nous avons discuté market research, OK, pour faire recherche sur market là, qui compétition by ça et puis tout ça pour focus sur lui, faire attention avec le faire market research là, OK? And those three things are one, who is your competition? Who are the other businesses in your area or online that would give you the most competition? Trois bagages ça yo c'est qui trois bagages ça on fait market research là c'est qui est qui compétition qui est sous gain en ligne, OK, comme compétition et puis tout qui j'en pour mettre prix, je fais recherche sur prix produit ou bien prix service, OK, ça y est tout bagages ça on doit faire market research là pour focus sur yo, on te discuter bagages ça yo qui est très important. Donc ça veut dire ça yo c'est deux trois révisions tout que nous t'ai fait dans classe lundi, et puis nous allons faire la classe demain si Dieu veut. And then also, what products, services are they offering, and how much do they pay for them? I mean, how much are they asking for those products or services? Qui qualité produit bien service que vous gagnez, et puis qui quantité cob que vous a demandé pour lui, quantité cob que vous chargez pour produire bien service ça yo. And then lastly, you would want to ask
potential clients what services are they interested in, what products are they interested in, and how much would they be willing to pay for them. Et puis, dernier bagay ou mande c'est qui qualité produit avec service que yo intéressé là-dedans, que yo pas joindre dans le moment présent. Et puis, si yo ta joindre service ça ou bien produit ça, qui quantité cob, yo te payé pour li si yo te joindre. So today we're going to bring all of those together and talk about social media, particularly Facebook and Instagram. And I'll talk a little bit about TikTok since they link very, very nicely with Facebook and Instagram, also websites, and then branding and Canva. Jeudi, nous pourrons parler de social media, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ok, website, et puis comment pour branding, et puis Canva mobile ça. So c'est ça nous pourrons focus sur lui jeudi. Does anybody have any questions so far? Est-ce que quelqu'un qui a des questions jusqu'à présent? Hi, Samuel. We're just starting. We're going to go over social media today. But let's just say it again. What is the name of the? So let's go ahead and start. New students keep popping up. I'm trying to keep track of the agenda. Wow. That's why I keep looking. Okay, so social media, since it's for business, we're looking at it more from a perspective of digital marketing than just connecting with friends and family. So, les affaires réseaux sociaux là, OK? N'a regardé là en sens, tant que c'est une sorte de digital marketing lié, plus que, like, relax ou bien, you know, parler un peu ou bien qu'il est en contact avec amis, avec famille. Parce que les gens qui des réseaux sociaux, ils ont toujours pensé que on va qu'il en contact avec famille et amis. Non. Et nous, comme ça, dans les affaires social media pour business là, nous joignons dans le sens digital marketing plutôt dans les affaires business. Although there is a overlap between your business profiles and your personal profiles, and also in the way that you interact with clients and people you know online. Donc, log gen réseaux sociaux là, OK, ou gen business profile là, il gagne en sorte de façon, il relie avec façon que ou interact avec client dans business profile. So there is a fluidity between how you use marketing where it's more where it's not just like a straight commercial, but more of a online social interaction. Il dit comme ça que gon façon que li vraiment fluide de façon que on interagit. C'est pas juste seulement social. Et donc ou advertise business tant ou interact avec client yo ou fait li long sens tant que li juste vraiment flow, vous comprenez? J'en fais là, et pas pour dire que ou rester strictement dans faire réclame et pour rester strictement dans les affaires sociales là. Non, et donc ou fait li on ti gens intertwine une l'autre pendant j'en fais là ou fait market ou fait et advertise pour business là ou interact avec client yo dans même genre ou comprendre so fait li pour faire entre un à une like entre un à deux je dirais-je you know l'autre dans même sens là. Now there, so there's the just like the real physical world, the social media web, there are a lot of different components, a lot of different sites you can use to share your business information and reach clients. même genre le réseau social là, on est capable d'utiliser pour capable arriver puisque un pile client pour capable arriver
rive jwen an pil diferent kliyan, lan sa sa. Vous comprenez? Parce que le monde physique, là, on doit limiter. Mais quand on arrive dans le monde social, là, ok, dans les réseaux sociaux, ou vraiment, on ne pas de limite. Parce qu'on peut arriver toucher moun, quel que soit côté moun nan yon. Vous comprenez? Son living sans limite. Quel que soit côté moun nan yon, ou capable arriver voir un produit bali ou cacher un produit bali. Just like in the early 2000s, the website was the main driver of growing your business. Le commencement, les années 2000, ok, site, l'affaire website là, c'était façon qui était principale, côté que où tu as fait business, vous comprenez? Parce que ça te fait apparaître, ça te fait sortir. Websites are still important, but more and more social media is becoming a driver for successful businesses. Website yo toujours important et puis yo toujours on bagay que moun utiliser, vous comprenez? Yo toujours là, tout gen moun qui toujours a utiliser, c'est vrai, mais réseaux sociaux yo anti-gens vinn prend devant sous ça kounya. Avant c'était juste le commencement était juste website. Monter sur website là ou on bagay et puis yo et shipli pour kounya, c'est réseaux sociaux là qui prend tout bagay. And especially for small businesses, the social media has become very, very important. Surtout pour business PPT, small business yo, réseaux sociaux là c'est ça net. And so you see here that in this graphic, all the different types of social media that's available. And not even all of them are here. As you notice, TikTok is in here. Ouais, ça c'est plus fort. Regardez, là, nous regardons sur l'écran, nous ka ouais. Ça c'est plus fort réseau social qui gagne yo. Pas tout non parce que nous ouais TikTok pas même là. Mais plus fort là dedans nous ka ouais que yo là. Now, all of there's different social media platforms, and they attract different demographics, different people because of age, gender, interest, location, tend to favor a social media platform over another. Gen différents qualités social media, ok, et puis gen différents bagay ou ka fait sou yo. Gen un pile bagay ou ka fait bagay similaire sur yo tout, mais gen ou gen doit préférer une sur l'autre, ok? Ou gen doit choisir qui ça qui fait qui ça. Mais yo tout gagné quand on bagay que yo fait. Like, yon bagay que go can you repeat that so I could explain it better, Miss Anissa? Yeah. What part did you get to? I should I explained just do that there's different type of social media, like and then you can choose which one, and then they each like do something like. But yeah. So each so different people based on their age, their gender, their interests, or their geographic location. Différents moun, ok, dépendamment de l'âge yo, ok, de préférence yo, de côté yo localisé yo, ok, géographiquement. Prefer different social media platforms. Yo préférer différentes plateformes réseaux sociaux. Somebody might gravitate more towards Pinterest because they like the way that it's visually displayed. Par exemple, on moun gen doit préférer Pinterest parce que yo remen ki jan que visuellement bagay yo étalé dans Pinterest, comment yo généré tout bagay yo dans Pinterest. For Facebook, this tends to be people in the US tends to be people 40 and over. Donc pour Facebook, pi fò moun sur Facebook, li gen tendance moun ki like nan zone 40 ans yo kon sa qui préfère Facebook parce que yo pi yon ti jan pi à l'aise comment Facebook qui est, comment yo navigue li, Facebook génère bagay yo, so yo pi à l'aise là ça. C'est plus moun qui pi grand qui lan Facebook. Instagram, it varies. People of many ages
gravitate towards Instagram because it's more of visual and a written part. So there's a picture, a video, and a description. Instagram nan ti jan pi varye, paske li bay ni visuel, ni écrit, ni photo, li bay tout bagay, li bay en mixture, li varye. Ça veut dire wap jwen moun tout l'âge la dan. Paske And- li bay tout l'âge, li bay tout en variation de option. And there's a lot of overlap between them. Le fini, yo même tout entre yo, yon ti jan overlap, yon ti jan varye, kote ke yon monte sou l'autre non sens. So what you want to really determine, and this is also again part of your market research, is where are your potential clients and where do you want to grow potential client base? Ça veut dire, lò a fè market research lan, ok? Ça se yon recherche a fè. Ki kote pi fò klientel ou yo kaye? Ki kote? Ça veut dire, ap di, ok, nan ki rezo sosyal ou trouve ke pi fò nan kliyon yo base yo? Kounye sa edo formule, sou ki rezo sosyal wap plus ye? Est-ce wap gen 2 diferent rezo sosyal, ni Facebook, ni Instagram, est-ce wap gen 3? Est-ce wap gen wap fè plus son sou an seul nan yo, paske pi fò kliyon base sou sa? So, sa ap edo kounye pou favorize ki es nan yo kap benefisyo, dependamment de ki kote kliyon yo base. And each platform you're going to be using a little bit differently. Et chaque plateforme, nan rezo sosyal, wap utilize yon ti jan diferent. And I'll give you an example. Say, I see a lot of dentist offices with the dentists and the staff doing the viral TikTok dances. Par exemple, li di kon sa, le la le kay dentist, yon pil dentist, pil staff, kay dentist yo, li wè yo ke yo utilize TikTok la an pil, yo touja fè dans TikTok, pou yo mette sou plateforme TikTok lan, paske dentist lan genyen on kont TikTok, et puis c'est ça li fè. And then they might share that onto Instagram and say, and then they can I don't want to say the word contextualize. They can describe in Instagram or in Facebook there's a services that they offer, but they're using that content that they created on TikTok, where you don't have a lot of space to describe what your business is. Takou li wè yo fin kreye, sorry, la yo fin kreye TikTok la, ok? Yo utilize video yo fè sou TikTok la, et puis yo mette sou Instagram, et puis yo dekri servis ke yo ofri, men yo pa gen an pil plas pou yo dekri tout bagay, so yo utilize 2-3 mots, 2-3 ou kompren mots, phrases pou yo dekri, et puis yo poste sur Instagram. Dans yo fè sou TikTok la, pou yo montre avec uniforme yo nan office la bay kon sa. So, and we'll get more into that now, but you can see that each platform allows you to do something different. You can use the same type of idea to create different content. Ou ka utilize même kalite idea pou kreye diferent content pou mette sou site ou, sou réseau social ou, pou ka atire client. Does anybody have any questions so far? Est-ce que moun ki gen question jusqu'à présent? N'a suivi toujours. And just so that I know some people joined late, so let everybody know that we're recording. So if they're not comfortable with their video on, please feel free to turn it off. Li di si pa gen question, pa gen problème, mais te vle encore une fois, fè tout moun konnen que la enregistre session, ça veut dire si nous pas confortable pour nous sous vidéo, faire mes vidéos nous, parce que session, que n'a pas enregistré. So
we're going to go over what are the different parts of Facebook. Nous allons parler, discuter différents parties qui gagnent dans Facebook. So for Facebook, you have a choice of having your individual business page. Pour Facebook, OK, ou gagne option côté ou ka gagner on individuel page pour business ou individual business page. You can also have your personal profile page that you only share with your friends and your family. Et puis ou ka gagner on profil, OK, on page profil qui personnel qui pour ou côté ou juste partager ça avec amis, avec famille qui pas de rapport à business là, c'est page privée et puis ou gagne une page pour business là. And you can choose to make your personal page either public or you can lock it. Ou gen doit faire page privée, page personnelle ou ka faire privé ou bien public. Ou gen doit alloquer li côté li privé ou bien ou gen doit faire public côté ou bay mon accès avec li normalement. C'est choix. Yeah, depending on the level of privacy that you want. Ça dépend de qui niveau privé ou vle. And this is particularly important if you're going to have if your goal is to have a lot of interaction on Facebook through your business page, and if your name is there, someone could potentially find your personal account and see your content, and you may not want them to see your personal content. Ça pral dépendre de quantité d'informations que ou mettez sous page là, OK? Vous doit mettre un pile bagay ou partager photo, nom ou bagay comme ça. Ça veut dire si page là gen un pile bagay, vous doit faire les privé parce que on moun gen doit connaître, gen doit connaître. Ou bon nous c'est mettre bidi sur et puis la page privée hein, et puis yo jeune un peu l'information de vous même. Ça veut dire ça c'est choix pour connaître qui j'en voulait faire page personnelle ou et puis là qui degré information ou mettez la donne et pour partager soit fait privé ou bien public. Now, there's a couple of other ways you can interact with potential clients on Facebook. Gagner différents degrés que ou doit interagir avec clients, OK, potentiel client sur Facebook. And that's through the group pages. Et ça c'est sous page groupage. Now, typically group pages don't like to have advertisements. D'habitude, OK, groupe, là on crée groupe parce que on fait une page là son groupe lié. On crée une page en groupe. En mode page ça yo paraît mais gagner réclame donc on va advertise bagay sur yo. But many times they provide a space or a specific day for business owners to share what their businesses are with the groups. Mais en pile fois tout yo partager like en pile bagay avec mettre groupe là quand moun qui crée groupe là yo partager des séries de bagay pour mettre au courant vous comprenez de tout guideline groupe là. Mm-hmm. So, like I'm part of a group, Mama's Arabic Cooking. Il fait partie d'un groupe sur Facebook qui est Mama Bear Cooking. And Mama's Arabic Cooking. Oh, Mama's Arabic Cooking, quand on arabe cap fait manger. And so once a week, they feature one of the members who has a business. So, une fois par semaine, yo fait une sorte de réclame pour une membre qui gagne un business. And they also have a directory of businesses. Like if somebody wants to have a specific type of Arab cuisine or a specific dish, you can look up in the directory and see who's in your area and who specializes in that. Et puis, yo font sorte de directory, donc une sorte de, comment dirais-je, on sorte de map presque, et puis yo montre quand la business moun nan, koto ka wè, qui koto ka jwen manger moun nan, parce que yo connaît, et tant que yo font réclame pour une business, yo moun qui font business, dans groupe là, chaque semaine, yo mette au moun qui gen business. Yo advertise au moun qui gen business, et puis yo mette location, quand mes côté reçoit moun nan mais qui
yon nan manje moun nan ki nan business moun nan ki bon ba kon ça veut dire ka checker ça si vous voulez sont intéressés à le restaurant moun nan pour qui yon nan manje ki connu ba kon ça. So there's two types of typically two main types of group pages. Those are private or secret pages that you have to request to join. Il dit ça yo c'est tant pour groupe ça yo c'est groupe privé presque yo ye, OK? Obligé demander permission pour faire partie de yo. And then there's open groups that you can just click join and you can join that group. Et puis gagné des séries de groupes tant pour yo c'est groupe qui ouvert à n'importe monde mais ou juste demander request pour venir là-dedans yo. N'importe monde ka demander permission pour rentrer là-dedans yo. Bien c'est par invitation, bien ou demander request pour faire partie de yo. And having looking up and having membership in these groups, particularly in groups that have similar backgrounds to your businesses, give you a really good idea of what's happening in whatever, like say you have a restaurant or a hair care business, you can see what other people are doing. C'est comme ça que ou ka wè ça l'autre moun a fait. Ou comprendre l'homme de quand vous avez accès avec bagay ça yo, ou ka wè ça l'autre moun a fait. Ça veut dire li vinn bon accès à des séries de bagay qui ka aider ou dans ça. And just, and you can see what the group's rules are. When you join, it'll say like absolutely no advertising, or we have a directory, or we have a day for people to share their businesses. So if your intention is to actually share your business with a particular group, you want to make sure that what you want to do falls within those rules. Can you repeat that, please? Okay, so with the different groups, they have rules that will tell you when you join if you can share your business information and how frequently and in what ways can you share your business information. Fait partie du groupe ça yo bon tout détail, yo bon qui fréquencité que yo rencontrer, yo bon tout détail, yo bon horaire, yo bon tout ça a besoin de groupe là et puis yo bon sujet, grand pile bagay qui a bénéficié dans sens ça que wap joindre. So you want to make sure that you have a good idea of what those rules are, so you don't join a group that you can't share your business information on, if that's the purpose of joining that group. You can also join just to be part of the group and observe and participate. Ou ka faire partie du groupe là et puis ou participer, ou ka faire partie du groupe là et puis ou observer, prendre note, ou comment ça veut dire là pour ka gagner connaissance que a besoin, ou comprendre quelque soit la bénéficio là ou prend, ou comprendre ou faire partie de lui pour ça, ou prend ça ka bon pour la dedans, c'est pour ça ou faire partie de lui. And I mentioned a little bit before about how there's kind of this overlap between business content and personal content when you're sharing on social media. C'est comme ça que l'été mentionné, OK, que gon bagay tant kou genyen on superposé kon kou bagay overlap entre personnel avec business sur Facebook. And I had mentioned that dental offices doing viral TikTok dances. That's more of a soft advertisement. That's not an ad. That's not product placement. You could share that in a group, and it has, you can hashtag the business. L'idée comme ça que l'idée mentionné tant kou l'eltap dit comme ça que office dentiste qui a fait TikTok vidéo et puis yo mette yo mette sur Instagram et puis yo poste les fini yo mette
ti description, ti hashtag sous li. Ça, c'est pas tant qu'on son gros réclame, gros advertisement lié. C'est son bagage qui ont ti genre soft, on ti bagage qui ont ti genre doux. Ça veut dire, l'on groupe là, tu pas qu'à faire des séries de advertisements sous yo, mais on peut poster ton bagage comme ça, et puis, ou mettre une sorte de hashtag sous li. OK? Parce que ça, on ti genre sort, et pas pour mettre gros pancarte de business ou, pas mettre gros réclame, bagage comme ça, non. Ou mettre une sorte de vidéo, quand on a fait, vous comprenez, ti dans si bagage comme ça, pour hashtag li. Ça, il a pas accepté ça. And you could say something, you could do something like create a video with you braiding somebody's hair. And, you know, people can look to see how you do that. That's not necessarily an ad. Donc, ou gada, par exemple, sou fon on vidéo que tu wap tresse tête ton moun. Ou te ke do apos son bagay kon sa, parce que ça pas nécessairement on sorte de réclame, on pancarte, on advertisement lié, ou pas ce sorte de vidéo quoi, faut c'est pas un petit genre personnel. Oui, ça c'est ton quoi advertise service ou vraiment, mais li pas on advertise direct presque ton quoi mettre gros pancarte bagay ou dire oh mais prix mais c'est sinon. Ou juste une petite vidéo que tu tresse tête ton moun qui vraiment l'ont bien regardé, cap tout sans indirectement cap montrer service ou service qu'on connaît ba ou bien cap montrer skills qu'on gagne dans affaires qu'on fait tête. Or you could, you know, maybe you have a special recipe that your mother handed down to you. Say, I'm looking at a recipe here for grillo. Did I say that right? Yo, So maybe you make it a special way and your business is a restaurant. You can make a video talking about, you know, do you have a special way that's different than other people? You don't want to give away your secrets, but you can just be cooking. And that also could be a form of soft advertisement, more of a personal story. donc ou gars comment dirais-je on ti recette spéciale de façon que on fait griot ou pas vle bay ti secret comment griot yo fait bon comme ça. Ou pas bay tout secret, moi gars font on ti vidéo côté ou comprendre? Wap fait griot ou pas bay tout ça faire mais on gars gon ti parti ou montrer ou même ka fait griot bay comme ça, on ti story de ou même ka fait griot ou montrer ou même ka pas faire la cuisine nan ka fait griot. Encore une fois, on va pas tout process là net, on va pas tout secret comment griot là fait bon comme ça. Et puis pour poster ça, ça pas rien, mais il juste montrer que vous connaissez faire manger. Et puis si son petit business fait manger ou gain, côté que vous comprenez, c'est manger ou vendre. Ça va montrer que vous advertise pour qu'on fait manger sans qu'on pas advertise business là directement sur groupe là côté vous pas faire observation. Mais tout le monde vient tout connaître qu'on fait manger, ça veut dire tout vous advertise pour qu'on fait manger vrai. Because what you want to do is you want to engage with the people. This is excellent content to put on Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Ça c'est ça ou voulez faire c'est donc ou voulez interagir avec moun yo. Ça c'est bon genre c'est content qui vraiment excellent pour mettre dans Pinterest, dans TikTok, mon bagay ça yo. Côté que c'est yo vraiment doux, c'est soft, yo le soft advertisement. Côté que wap engagé avec moun yo, wap montrer yo des petits bagay qui ont ti gens personnel, ti bagay qui ont ti gens intéressant, OK, qui juste à montrer vraiment photo point fort ou son qu'on fait et puis qui juste montrer en partie de ou même qui ont ti gens personnel tout en même temps pendant que la montrer service qu'on fait son kabay et puis la attirer moun tout, vous comprenez, fait moun yo connaît de ou, fait moun yo connaît de son qu'on fait, bah comme ça et puis ou toi advertise business là dans un sens indirect. And it's not so much that it's like you're trying to, a lot of times there's this bad connotation or relation between advertising and a product, as if you're trying to trick someone into buying something. That's not what this is. And I'll give you an example of what I mean by this. Li ti kon sa que ça c'est pas un mauvais bagay lié, ni c'est pas un bagay tant que son mauvais advertisement tant qu'on essayer duper moun pour advertise ou bien pour ou comprendre faire réclame pour essayer des bagailles ou essayer passer sous moun pour ta courir advertise. Non, c'est pas ça lié.
Du tout pas. Et puis, il dit, il parle nous exemple pour l'expliquer ça, le dit pour ça. Juste parce qu'on fait comme ça, ou bien on fait un indirectement, pas veut dire que c'est ça nécessairement que on fait. Les livres disent nous pour nous employer une méthode ça, une méthode soft advertisement, genre que terminologie en dit, hein. C'est pas ça. When somebody starts a small business, it's usually because they have this idea that they're passionate about, that they want to share with other people. Les gens qui commencé un small business, c'est parce que yo gagné en idée. En idée, OK, que yo vraiment gagné pile passion pour lui, et puis yo t'a aimé partager avec l'autre monde. And when social media is a way for you to be able to share that with a larger audience that can't come to you, or let's say you don't have a brick and mortar business, your business is online. Et social media son façon que ou capable partager passion ça, idée ça avec un pile monde qui pas ka venir joindre nous. Social media son façon, son moyen que ou vraiment capable partager des séries de bagages avec monde qui vraiment si pas pour ça yo juste pas quel moyen yo ka venir joindre nous. I used to go to there where a place I used to live, there was this Afghan restaurant. Côté intérêt te gon un restaurant afghaniste qui sort OK, un restaurant moun yo te sorti Afghanistan. And the owner, before he started the restaurant, was a poet. Moun qui te commencé restaurant, maître restaurant, li fait un poète li te. And whenever we would come into the restaurant, he knew that I loved poetry, and people who love poetry, he would, tell you about the food, tell you about his country, and then he would read you a poem. Li di comme ça que chaque tel te vient au restaurant, maître restaurant connaît que te remet pour poésie et puis les fois où vient au restaurant li comme ça, li même surtout li abdou de manger yo toujours abdou OK mais qui spécial yo gagne mais qui mange yo gagne et puis il toujours récite il toujours dit une poésie après ça. Toujours une poésie pour réciter yo après. He was very good at sharing his passion for what he did with his customers. Il était vraiment fort dans partager passion avec ça le fait et avec tout client. And also the restaurant was, it looked like he recreated a space that would be in Afghanistan, where you would sit on the floor with the pillows and the fabric hanging on. It was like you were supposed to be in a tent. Et puis les gens que l'été fait restaurant, étant qu'on était recréé en place pour joindre sous the ambiance. Ambiance restaurant, OK, étant qu'on recréé en place pour joindre sous l'Afghanistan. Avait dit il fait tant qu'on l'Afghanistan, c'est qu'on soit joindre yo. Ouais, ou yo mettez zori à terre, tout le monde est dans chita à terre, va souiller le pied. Ça veut dire même ambiance soit joindre sous le pays la Kailia, dans pays, c'est même ça on joindre dans le restaurant. He had an artist come and paint scenes of famous natural places in Afghanistan all over the walls of the restaurant. Il fait artiste vini et puis il fait peinturer OK des séries de côtés qui communs, des séries de côtés qui populaires Afghanistan, il fait peinturer dans tout mur en restaurant. He gave his clients an experience. Il va écrire une expérience. So when you go, so say if his business was online, he would be trying to recreate that same interaction and engagement. And that's what you want to do when you post content. You want to create this engagement between your customers, between your potential clients. Just like when you would come in, he would greet you. And all of his clients were very loyal and spread by word of mouth, come to this restaurant. Et c'est comme ça que si bagay li a c'était en ligne, si que li te gen business là, bagay ça en ligne, là li met en content ou bien post son vidéo ou bagay, il t'a essayé recréer même bagay ça avec ça posté yo pour faire même interaction ça avec client yo. OK? Ça veut dire
tout client lui était vraiment fidèle, OK, et puis c'était like c'était parole dans bouche. Tout le monde qui vient c'est parce que on tel dit yo te faut venir dans restaurant ça oui tellement ambiance là en forme, tellement li bon, tellement c'est ça veut dire tout le monde li gagne yo, c'est parce que c'est une dit l'autre. C'était les jol tellement moun yo vinn loyal, yo fidèle, yo gade. C'est même concept là. And this doesn't happen overnight, not even over a year or 2 years. This takes time to build. Et ça, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain. OK? Il prend temps pour vraiment créer un bagage comme ça. OK? Pour vraiment bâtir un bagage comme ça. Step by step. Étape par étape. And the first step that we had talked about was your market research. Well, first it's your idea. What is your idea? What's the market research say about that idea? And then you start thinking about how is this product or service unique? Et première étape nous avons discuté, c'était market research là. OK? Après ça, nous avons dit qui ça qui fait what unique. And it doesn't have to be anything spectacularly unique. The unique thing is essentially you. Et il n'y a pas un bagage qui spectaculaire, qui extraordinaire, qui peut faire unique. Il doit que ça qui est unique là, c'est juste ou-même. Juste ou-même qui fait bagage unique. Parce que And that's the spectacular thing. It doesn't have to be like this brand new idea, but it's you bringing something new into the marketplace. il n'est pas obligé un bagage qui juste vraiment extraordinaire, c'est parce que c'est ou-même. Ou-même qui est unique et puis qui mener un bagage nouveau. OK, parce que ou nouveau sur le marché, ou son monde qui un nouveau figure, un nouveau business sur le marché et ou unique dans le sens pas. Et ça, il assez. So now we're going to look, we kind of already started this part of when you post on Facebook, what's important, when the type of content that we talked about this. Je dis comme ça que qualité soit posté, qualité content soit posté yo, ça est important. So, c'est nous parler de ça. Soit qualité contenu posté sur Facebook yo, c'est ça nous discuter. OK, très important. Et puis kebe ça dans tête nous. And so engagement, you want there to be some type of, you want in your content, you want there to be like, say you're again cooking. This is my recipe. This is how I make my blah, blah, blah. How do you make it? What's your favorite? Do you have a unique ingredient that only you or your family uses when making this? Donc, par exemple, engagement, donc engager, gens engagés. Vous allez dire, OK, mais comment moi faire tel bagaille? Et moi, avec famille, c'est comme ça, tel genre. Et ou même, là, on fait la famille, comment on fait? Partagez nous, mettez comment nous en bas là, comment nous même la fait la famille nous qui je nous fait bagaille. Vous comprenez, j'en engagé avec mon j'en engagé avec viewers you. Also, the source of the content is also important. Source sont posté yo important tout. Facebook loves its own content. Facebook remet pour gagner bagay pal. And since Facebook bought Instagram, that's also considered Facebook content. Et considérer que Facebook acheté Instagram, so ça veut dire c'est propre compte pal tout pour le. And why all of this is important is because Facebook has something called an algorithm that determines what content people see. Comme Facebook acheté Instagram, et puis Facebook gagne un algorithme, OK? Il vient faire bagay un petit genre plus important et puis un petit genre plus tricky. Et OK, faut nous faire attention à ça. Il dit faut il vient un petit genre plus difficile tout pour nous pas pour connaître au comment c'est des bagailles. Now, Facebook wants you to buy ad space.
So that's why the algorithm is a bit tricky. Quand par exemple, Facebook, Facebook vle pour acheter, OK, like l'on vle advertise un bagay, yo vle pour acheter place là pour advertise, so vle advertise pour business ou. C'est ça que fait algorithme yo an ti jan tricky. So let me kind of explain what an algorithm is. Li dit pour aller essayer expliquer nous un peu qui ça un algorithme yé pour nous plus ou moins comprendre ça li vle di nous pour l'expliquer en plus détail. So it's a written computer instruction. It's a code. It's written in computer language, and it's instructions to the social media platform on how to organize all the content on Facebook or Instagram or TikTok or YouTube. You said it's a written code, right? It's a written code. It's instructions in a computer language. C'est un coup en instruction, OK? Son sorte de code que yo écrit, OK? Que yo détail yo écrit en instruction et puis son langage un langage digital que yo inventé, que yo créé et puis quand ou lié différents codes qui viennent permettre yo capable joindre des séries de bagailles, capable vérifier des séries de bagailles, capable déchiffrer des séries de bagailles. It's a way to organize and sort information. C'est une façon pour yo organiser, OK, et puis déchiffrer et puis organiser des séries d'informations les yo monter sur internet là pour yo connaître des séries de bagailles de nous, jeune des séries de bagailles des monde qui monte, monde qui login et puis les comme ça li vinn faciliter traquer des séries de bagailles sur nous. So when you're posting content, this algorithm is going to be sorting who's going to be seen and who's not. Ça veut dire qu'on a posté des séries de bagailles, algorithme nan a capable déchiffrer et puis organiser qui est-ce qu'a gardé, qui est-ce qu'a posté qui ça, qui qualité moun qui garde tel bagaille, qui qualité de moun comme démographique moun yo, moun de tel âge intéressé dans tel bagaille, moun de tel âge tel côté, telle race garder tel bagaille. So ça veut dire il vient aider yo pour organiser moun yo en groupe de qui côté qui bagaille. Ça veut dire il vient aider vinn connaître clientèle ou yo qui côté lié bagaille comme ça. Ça veut dire il vient bon plus bagaille dans zone ou plus bagaille qui dans sens moun qui intéressé dans soit bail dans soit faire. A dit si moun yo remet ça ou poster la bon plus qualité bagaille ça yo pour démographique zone ou. Parce que l'algorithme nan dit c'est ça que zone ou en vle, c'est ça zone ou en remet, moun yo c'est ça que qui intéressé yo. And this is when you're going to start thinking about your social media strategy, you're going to want to think about where do you want to put the most effort in? Because you're not going to be, unless you have a staff, you're not really going to be able to create the best content on every single platform. That's why you want to look and see where do you want to be most active? Because as you can tell, this takes some time and effort. C'est ça fait là commencer créer content pour réseaux sociaux, OK? Faut regarder là qui côté vous voulez mettre plus effort parce que là prend temps, ça veut dire côté cap puis plus bénéficieux là, c'est là où vous voulez mettre plus effort. Pour ça veut là, ça veut dire fais attention pour qui côté que les critiques, qui côté que vous joindre résultat. It's just going to depend. Like I was responsible for one time my university department's social media, and we had a team of 3, and we had to after a while decide that Instagram was not the place really for us to be, because we didn't have that much interaction. We needed to share content that was didn't fit well with Instagram. Instead, we needed LinkedIn and Facebook. Et si par exemple, tu es à l'université là, tu es en équipe de 3, et puis tu es sur les réseaux sociaux
après un nombre de temps, yo décidé que yo pas capable continuer avec Instagram parce que tu as fait un pile effort et puis Instagram pas générer rien parce que vous que pas de grand pile interaction avec Instagram. Ça veut dire yo vinn obligé de mettre focus sur plus sur Facebook avec LinkedIn parce que c'est ça qui t'a généré plus d'interaction, là ça que yo t'a travaillé sur lui. Now, before I go on to Instagram, does anybody have any questions or comments or experience with creating content on Facebook that they'd like to share? Avant que les continue pour la nous plus détails sur Instagram, est-ce que il y a monde qui a une question ou bien qui a un commentaire ou bien qui a une expérience que tu as aimé partager? Yes, I have one question. Yes, darling. Okay. Et nous disons comme ça, non page Facebook ou qu'à créer une page business et une page personnelle. Est-ce que c'est, par exemple, page Marie Andou Fleur Soleil, est-ce qu'il y a même en deux pages Andou Fleur Soleil là, on peut créer une page pour business dans la même page ça? Est-ce que même mon cap suivre moi sur page Andou Fleur Soleil là, est-ce que yo même tout y a qu'à suivre moi sur même page business ça qui est dans page Facebook? Est-ce que page Ando Fleur Soleil là, c'est page personnelle privée? Oui. Okay. She said that you mentioned that on Facebook you can have a personal page, private, and a business page. She wants to know if you can, from your personal page, from that personal page, do you create the business page literally from inside that personal page? Can you create that business page? And first, let me clarify what I had meant, where you can have your personal page where you can keep it private, or you can keep it private by locking it, or you can have it open where anybody, whether they're your friends or not. Yeah, I emphasized that already very clearly. Okay, and then so for the personal page, typically you are creating, typically they're connected, because just like if you make a group, it's connected to your original personal profile, but that doesn't mean that there's overlap. Like I have a business profile for my, I'm a writer, so I put all my writing content there. So I don't want there to be much overlap. So I create it from my personal account, but it's not like someone can click and then it would go to my personal page. Okay, but that makes sense. But you're creating it from your personal page, but that doesn't mean they can like intertwine, like somebody can click from your personal page to your business page to your personal page, right? No. And that's why if you really invite, because I know she's gonna ask that, the same friends you have from your personal page, can they all be invited to your business page? Like, do you would invite them? Do you okay? But do you automatically have access to the same friend from your personal page? Yes. Say you're on your personal page and you've just created a business account. You can invite your friends to join your business account. Okay. To follow you there, because there'll be different content. Now it's easier if you have a different name. Like if I have like Anissa Abetia and then it's Anissa Abetia, it confuses people. Okay. And that's what I initially did. And then I put an A and that seemed to differentiate for people. Okay. But it's because it's not a pure business. It's my writing. It's from your personal account, because that's what she kept asking from her. Because if you would, what you would do, you go into the panel for your personal account. You have the option to create pages and to create groups. Okay. And so when you create your business page, and you can do a lot more from a business page, and you can share content from your business page to your personal page. Okay. Because to a lot of, even if you invite people, they may not see it, because remember, the algorithm wants you to buy advertisements. Okay. And so, then Dinette has a question in the chat. Let me answer when you're done. Andrena first. Andrena, oui ou capable, ok? Mais là ou fin créer page business là, ok? C'est pas pour du monde quand on est cliqué, oh, la connaît exactement, oh, moi saute dans
page personnelle, m'a tourné dans page privé et business, non. Facebook a permet tout, OK, ou créer une page business, mais automatiquement, ça va veut dire que tout zam ou gagne dans page personnelle ou a tout vinn dans page business là. Non. Ou obligé, malgré Facebook a quitté ouvert page business là, créer page business là de page personnelle là, OK, parce que la page personnelle, on peut aller la bonne option pour créer groupe ou bien on peut créer un panel bagay, la bonne toute option ça pour faire ça. Mais l'offre créer page business là, OK, ou obligé à inviter tout le monde que vous gagnez pour suivre page business là. Tant que c'était une nouvelle page normalement et puis j'en ai dit nous ou une option pour faire page là public ou bien privé, page personnelle là. Business là ou quitter le public parce que son business lié ou voulez pour moun capable kon business là. Ça veut dire juste parce que c'est deux pages personnelles ou que ou t'es créé page business là, pas veut dire que automatiquement tout le monde a bien accès avec page business là comme ça juste parce que yo t'es dans page personnelle. Ça veut dire que c'était amis, famille, mode bail ça pas veut dire on a bien accès à page business là. Ou obligé à inviter yo. Tant que c'est ton nouveau page d'ité, tant que c'est ton nouveau monde. Vous comprenez? Ok, je comprends. Comme si c'est une page qui est dans... Oui. Parce que c'est deux bagages différents. Ou même vous connaissez pour lier, parce que Facebook voulait bien contrôle, que c'est ou même toujours qui gagne business là. Mais ou obligé de faire tant que c'est deux différentes pages liées pour capable de contrôle que gain personnel et puis gain business parce qu'on pas jamais connaît parce que y a des gens qui veulent gagner option côté gain privacy côté yo pas ta remet pour tout étranger tout parce que pas tout le monde qui fait business que ses amis à famille sont dans business il y a des gens étrangers vraiment qui dans business ta remet quitter vie privée en petit gens privé des séries des monde pas il y a des gens qui ont petit gens mabial dehors vous comprenez ça veut dire que créer business là qu'on parle inviter moun vin follow page business là et puis qu'on va commencer mettre bagay sur business là bagay et puis la vin tourner page publique pour business là on va poster bagay et puis vin tourner page business normalement quand on mettre content business seulement vous comprenez et puis c'est comme ça. Mais docteur, ça va demander tout produit obligé partager sur tous les deux pages. Ça va demander vous partager ni sur grand page ni sur page business là. Non, pour fin créer page business là, OK, ou inviter moun yo dans page business là, OK? Dans page business là, il y a des petits bagages personnels ou que vous mettez dans page business là pour qu'a faire clientèle ou connaît que c'est vous même. Vous comprenez ça me dit là? So ou pas obligé mettre dans page personnelle ou encore dans ce sens ça. Okay. And Annette is responding What as well with hold on, Anissa, because she was saying that means I have to post some of my busy stuff to my personal page. I'm like, no, not necessarily, because now I'm giving her the example you gave, where you're saying that sometimes you do a little thing where you're creating, like, for instance, how you're cooking something and then you post it. You could post that on your business page. You about to make a little recipe. You could put that on the business page. So they'll say in your stories. That way people are aware. That is a business, a soft advertisement. I'm giving her the concept so she can have an idea. Ouais, j'ai dit comme ça que par exemple, un exemple bah oui, Andréna. Par exemple, tant que ou gonna vle vendre produit ou bien OK, laisse vendre un soulier. OK? Et puis qu'on yo ouais que ou font une vidéo côté ou pas habillé. Et puis ou pas montrer trop de ou même non et puis ouais cheveux qui tomber et puis ou même avec soulier dans pio, bagay comme ça et puis ou fin habillé, et parce qu'on font aperçu figure tout petit et puis après ou même qui fin habillé et pour garder tête tout dans le miroir et pour déraper. Et puis après, et pour soulier à marcher, et pour faire un aperçu même encore le miroir, et pour avoir un souris, et pour poster ça. Ou ça me dit là, ça c'est ou même. On ti vidéo TikTok, qu'on soit un petit réclame pour la gueule sur page business là. OK. Vous connaissez ou même, on va pas trop, on va un petit aperçu, un petit bagay, et puis tout le monde connaissait Andréna, vous comprenez? C'est business sous, on va vendre soulier, vous comprenez? Ou mettez un petit bagay, on tire dessous, et pour même capable habiller. Et pour bah on t'a appelé sur mettez si parfum papache on va donc moi dire réclame moun yo faire réclame parfum
Ou ba on tire cap comme ça et puis ou comprenez pour mettre ce business, on mettre ti ba business là en bas, ça veut dire que ti façon ou ka faire connaître ou même et ba moun yo ti aperçu ti ba qui fait moun yo ti j'en vle plus. Mais c'est ou même y a connaît. Ok, ok. On va discuter ça en plus après. Ou comprenez ma bonne idée ou voyez ou ba moi ma bonne opinion de ça. Ok, And then- merci à vous, Dr. And H. then before we go to Nita, Danette provided some of her experience in the chat box. If people want to read that with sharing Okay. sharing content across pages. Oui, ça Janet dit ça. Janet tout bien parlé, c'est ça. And then also the next week's small group sessions are going to be on social media. So too, if you know, we can create a Facebook page, business page together. Fortunately, we really can't do an Instagram one because you have to have to do that on your phone. But for Facebook, we can do that. So, li di kon sa nou ka fon ti revize, en a fe ti session PPT yo kote na previze sa, parce que ça n'a fait la kounya dans l'autre ti session lundi, mardi yo, nou revize yo. So, nou ka ese faire créer une page Facebook pour nous avoir une idée. Nous pas kembe yo, n'a juste créer et puis n'a effacer parce que nous pas bien business. Mais ça a aidé nous pour nous avoir une idée de process là, pour nous parer ou bien si toutefois nous parer pour nous faire ça, pour nous capable faire ça. So Nita has a question. Nida chérie, vas-y. Ça m'dapre le dire à propos de ça, m'dele pas parler ya. Moi t'apre le montrer un exemple par exemple dans page moi yo, m'gen 2 comptes Facebook, mais par exemple ça business là, li public, Oui. ça qui pour moi li privé, ça veut dire c'est moi qui pour accepter comme Accepter les ami. mouvements des amis, exactement. Yeah, m'de besoin montrer li dans ça, m'ka sorti sur page privée nan, m'entrer sur page business Exactement. c'est comme ça, c'est comme ça comme nice. Oui. M'ka essayer montrer d'après essayer montrer les deux différences. Nida, il va montrer me faire ça. Oui, montre-le. Parfait. Oui, Nida, montre-le. C'est exactement comme ça me le faire. Parce que page personnelle ou voulez les moun voyon request pour ou, faut qu'on qui est li ou pas n'importe moun crazy de yo wa n'importe ou prendre, on est accepter n'importe moun sur page privée cap. Oui, de même. Par exemple, page privée, photo mon pas kawel. Si c'est pas moi qui pour permettre pour elle ou pas kawel. Mais page business non ou ka tout bagay, tout ça m'a vendre, oui, c'est ça. Oui, pas poster bagay business sur page privée. Allez pas pour. That's it. Yes, yeah, you want to generate that interaction, and the first people that are going to be the ones who are going to interact with you are the friends you already have and family you have on your Facebook or Instagram accounts. And when they interact, their friends also see the content. Ouais, ça dit là ou vle premier moun k'ap générer l'offre fin faire business premier moun k'ap connaît de lycée famille azamou y a bien tant connaît parce que y a tant connaît que a fait business là ou comment ça veut dire là fini l'autre moun que connaît toi bien tant ouais ça yo pas vle cliquer sur page là yo well et puis là générer ou même toi commencer voir l'autre inviter moun vinn bagay business là so là toujours vraiment prend et puis là pour bagay qui public ou ka vraiment à chercher ou poster sous ou comprendre pour moun ka web page là c'est public lié mais pas pas web photo privée non c'est business c'est ti bagay et puis tout ça on fait li discret pour ou même pour pas dans tout ou comprendre tout dans toute figure business là comme ça on fait tout bagay un petit genre discret pour bay moun yo ti aperçu tout bagay on fait sur ça c'est aperçu ou bay c'est tease ou tease dans business là on va pas mettre tout bagay ou dehors parce que moun yo ti genre dehors pas bon. Danette? Janelle, ou bien question toujours chez Ok, ça me d'abord ajouter par rapport avec compte Facebook. Par rapport avec compte sur les réseaux sociaux et puis avec le créer page business ou en dedans. Le créer page business, c'est pas forcément par exemple, si tu as 5000 amis sur Facebook, c'est tous 5000 amis, ça va, même l'on invité, on pense tout pas répondre. Non, il doit son petit crasse qui répond. Mais ça qui est important, alors faire business ou pas seulement regarder sur famille ou amis ou qui peuvent suivre sur page là. Si son business sérieux à faire les publier produits de façon que on peut booster page là pour toute qualité mon web. Oui, c'est bon ça tout. She said that when you have that, it's not, like for instance, if you have, merci Diane, ou bien parler tout, ou très bien parler comme dit ça tout. She said that when you have the Facebook page,
and let's say you have 5,000 friends on Facebook, don't think when you create your business page that all 5,000 friends that you have on Facebook will automatically go follow your business page when you invite them. No, it's not like that. Some of them will not, or maybe just very few will go and follow that business page. So believe it or not, just because they're your friends on Facebook now and then they're following your every move as you know, posting all your stuff and all up in your business doesn't mean they're gonna go follow that business page. However, Facebook does give you a way you can boost that business page for other people to, like all kinds of people, you know, to follow it, to have access or to see that business page. So Facebook itself give you a way to boost your page for other people and then for your potential clients to see it. Yeah. Another thing that you can do, you can follow pages from your business page, and you can interact with other pages as your business. Li di kon sa on ba ou ka fe, c'est suivre business page, monter sou deux business page ou an, al suivre l'autre business page, et puis ça vin fò wap gen interaction de business a business, kap vin fe l'autre moun kap follow business sa yo vin follow business pa ou la. Fè And- sens? And then right before we move over to Instagram, for Facebook, I said, you know, that they love their own content. So say you're going to create that video, create it with Facebook. You can go live, you can record, you can create a story. So you want that content to be from Facebook because it will boost you and the algorithm will boost you. Et jan te di nou an, Facebook reme, le yo genyen content pa yo. Sa ve di, fè Facebook Live, kreye video avèk Facebook, fè sa Facebook reme, de pou te kreye video avèk Facebook, Facebook li mèm ap bousou. E pi sa ap fò gen api sirkulasyon lan sa sa. So we started a little bit late so I want to see if does everybody have to leave exactly at 12 o'clock? Because if enough of you do, then I'm going to kind of speed it up a bit. Est-ce que nou tout oblige ale a exactement midi? Parce que nou te komanse an ti kalan wetan, li te bezon konen si nou tout oblige ale a midi an, pou wè si pou l'oblige fè pati sa rapide, pou nou ti jan fè rapide ou bien fè rapide pou fè rapide. So we're going to go about we're planning to go 20 minutes over. Est-ce que tout on oblige ale a midi? Moi-même, non. Ah, Arrêtez tout, arrêtez tout. Arrêtez tout on carré ton ti kalan plus? À midi pour moi-même. Oui. Only one of the guys said he has to leave at 12. Okay, okay, so then I'll go to 12:20, and this is all recorded as well. So any content that he missed, we'll be sharing the videos. Okay. Okay. So everybody's ready? Okay, so Instagram. Oh, could you let him know that we're gonna? Di kon sa ke nou pa sou gen pou ale a midi ou met ale a midi an. Sesyon Samuel. enregistre, sa ve di la voye l pou nou, nam gen akses, so pati ko ou perdi yon kan gade l'enregistreman an lò gade l'anko, sou bezwen. Okay, so Instagram, it's a very visual. It likes visuals, very visual. The more high definition your images are, the more people are going to want to interact with them. And you have the choice between your personal individual pages and business pages. Instagram so baga ki vreman visuel, ok? Puis plus ke video yo genyen bien fait, plus ke yo like clair, ok? Plus yo lan high definition, plus pou na vle gade yo, plus pou na vle interagir ave yo, mod bay sa yo. You can also choose to verify your profile. Et puis ou ka chwazi verifiye profil ou. And this will give your business more credibility, even your own personal profile, verifying and showing that you are a real person. Même profil personnel ou kapab chwazi verifiye pou kapab montre ke ou son vre moun ou pa un faux moun ou moun kap skane bot bay sa yo. And again, here, you know, and the same thing for Facebook. And I mentioned it before with the Google Business Profile.
You don't want to share your location because Se men- because you don't know who's looking at your content. se men bagay. You don't want to make it easy for you to find, because this again is i- is a potential security for yourself, your family. So you want to be very careful with what type of location information you're sharing. Se men bagay liye, ok, avèk, se men bagay liye avèk Facebook, ok? Le fini, fè atensyon, paske mèm lè na fè tout bagay sa, pa partaje lokasyon nou, ok? Paske mèm lè na poste video yo bay kon sa, nou met poste, men pa jamè mette lokasyon nou an pou nou partaje lokasyon exact, paske sa son danje liye pou nou mèm, pou fami nou, paske nou pa jam konen ki es kap gade, ok, le fini pou moun nan just pull up sou nou, ou kompren pull up sou nou, nou pa jam konen, yon moun ki yon ti jan pa fin tro la mentalman, ou pa jam konen ki jan moun nan ye, ou kompren ki mindset moun nan, moun yo kap gade, kap interact avec vidéo nou yo. Ça veut dire faire attention avec mettre location nou. Pas faire ça. Même nous ka poster, nous ka faire tout bay ça, mais location pas bay li. Très important. And it doesn't mean you don't share your location, especially for a business, because you want people to be able to find, like if you're in a specific area, like you can put the location as San Diego, or like in City Heights, or Barrio Logan, or wherever where the larger geographic location is. So the algorithm also will sort through place. Par exemple, la li di pa mette location nou, li pa di kon pa fè moun nan konen kote business la. Nou, surtout si nou kon business on store, nou vle moun nan konen ke nou gen business ou nan San Diego bay kon sa. Se par exemple, nou menm ka fè ti manje, nou la kay nou, la fè ti manje, na montre jan te bay exemple, na fè ti recette nou bay kon sa. Nou wapal di exactement ki kote nou ye, wapal di kokou like ou nan tel building ou bien tel kompleks, pou moun nan konen nan ki kompleks wap viv pou pull up sou apartment building ou kareman. Ou koman sa vle di wap di ou nan San Diego area, ou nan El Cajon area, ou nan City Hall area, moun pa ge pou al presize ki wap ou nan la Mesa kompleks, ki kote sa ki lokalize nan wapran like the Palms at la Mesa. Ça, c'est trop de détails. Non, on va pas besoin de rester dans the Palms at la Mesa. This is too detailed, too much information. It's a no. Danger. So no, okay? Danette, do you have a question, or is your hand still up? I don't know how to put it down. She just let her know if she clicks that raise, there you go. Thank you. Okay. So Instagram, there you have a little bit more options, and it doesn't really like photos, pure photos. It's more gravitating towards your posts being reels and something like going live. Donc, Instagram kounya sa yo reme kounya se lo poste reel kote wap mette like stories going live mod bay sa yo. Ti photo, just mette photo kon sa, li pa genere un pil même genre que lo mette vidéo ou bien lo going live. C'est ça que Instagram commence à plus générer ça yo qui plus fait buzz kounya na Instagram. So for reels, you can either take a video, or you can use reels and you can post the video from your phone to the reel, or you can post something as you're recording it to your reel. Donc ou ka fè un bagay tak ou quand on record li et pour ou mette ou poster pour reel là, tak ou ça veut dire là tak ou fè un bagay tak ou live et pour faire tout non reel. OK, ça veut dire qu'il y a différentes façons ka générer Instagram nan. So c'est ça qui plus a fait actualité dans Instagram kounya. C'est pas juste poster photo encore, j'en il a fait commencer. And you can post your reels to your post to your actual page, and you can include it also in your Instagram stories.
ou capable poster reel yo sous la page ou capable poster yo sous story ou like Instagram bon pile option comment pour faire tout bagage ça yo juste pour qu'à générer actualité sous page Instagram ou sous page business Instagram ou dans ce sens ça. And live is unique here in the sense that when you go live, it will tell your followers that you're live. Et puis, leur live, Instagram juste fait tout le monde qui follow ou, tout followers yo connaît que ou live. Ça dit tout le monde pour yo brancher, pour yo venir tande ou live, pour venir interagir avec ou, poser questions, bah comme ça. You can also go live on Facebook. It also will send notifications that you've gone live, especially if they interact with your content a lot. Facebook tout, dès pour vous monter live, il fait tout le monde yo connaît, il voit notification by tout le monde, tout followers yo, fait yo connaît que live, pour yo capable brancher si yo intéressé, pour yo venir interagir avec vous. Does anybody have any questions? Question? And again, just to read it, so your posts, those are things that are just that you put on your business page, very much like in like Facebook, where you have your wall and then there's your posts there. Tant que c'est tant que bagay yo genye nan sou myon nan wall ou, post yo là. OK, de pour film mette yo toujours être là, yo pas dans quel côté. C'est même concept là qui gagne Facebook avec Instagram là ça. Facebook avec Instagram c'est même pas là parce que Facebook j'ai été dit non acheter Instagram. And I'm looking at my Instagram account right now. So when you click to create content, you're going to be given the first thing to post, then your story. Your story isn't posted to the reel. If you notice at the top of your Instagram account, there's like the little circles of your different friends or the group or the pages you're following. Regardez les têtes Instagram account ou ka wè an pile différents options, pile différents circles que tu gen moun que ou follow, lot like stories que ou ka wè ça moun ou gen a interagir avec ou puis souvent yo gen en l'air beaucoup photo ou on liste différents moun que ka cliquer sur pour ka wè story pa yo tout yo même. And you can also see who's looking at your story. Ou ka wè moun ki gade story yo, lo poste yo. And you know, some people will always look at your stories, and it's depending on, again, the algorithm. Gen an pile moun ou ka wè ki gade story ou. Ça, encore une fois, ça c'est il dépend de l'algorithme nan. Je vais t'expliquer nous son algorithme te. Ça dépend de l'algorithme nan. It will again sort the content depending on how it's created, who it's targeted to, what people's preferences are. Et puis, genre algorithme nan setup là, ça dépend de préférence moun nan, genre setup, démographique yo tout bay ça yo, ça veut dire gen moun k'ap toujours monter pour garder bagay yo parce que c'est ça que vous postez, c'est ça qui préférence yo, c'est ça qui intéresse, qui l'intéresse yo. Ça veut dire yo plus souvent c'est yo même ou c'est moun commun pour yo. Ça veut dire ap toujours gen tendance monter sous son posté. So go to. So what's important to keep in mind when posting on Instagram? So, ki sa ki important pou kembe nan tèt ou lo ap poste sou Instagram. Again, as I mentioned, your media, particularly moving elements like videos. Encore une fois, li te di nou an. Moving videos, li te di nou sa. Photos, videos, it's visual storytelling. Photo, video, bagay ki visuel. Ok, storytelling ki visuel, bagay kap move, bagay ki ou kompren musique la video yo, kompren. Also hashtags. Et puis hashtag. And this is an example right here of that hashtag. Sa ba nou exemple de hashtag. And how you would use a hashtag is say,
Haitian food. Hashtag Haitian, no space, food. Et puis, il va nous un exemple. Comment on va utiliser ça? Haitian food. Là, comment on peut utiliser hashtag là? La bonne idée. On va mettre hashtag là, et on va mettre Haitian food. On va mettre sans espace entre Haitian avec food là. On juste écrit hashtag. Nous, tout le monde, comment pour nous utiliser hashtag pour nous? Bah, qui est tellement populaire. Si nous pas connaît, bah, nous une idée dans le chat là. Like, Moi, je connais pas contre l'autre. Or like this too, you know. It's, or I put hashtag. it in the chat for you guys so you can see. Okay, that's a good idea. Say Haitian food. This is a hashtag. Hashtag Haitian food. Okay. Finishing. Or hashtag food. Hashtag. Food porn. Yeah, that's another one. Hashtag food porn. That's very popular. And next to all of them, when you're hashtagging it, it'll tell you how many people are following that hashtag, Hashtag, yeah. which is important. You want to have a lot of people following that. Bah, nous on idée. Like, so la pe si nou gen restaurant a poste men ki yon ide de koman a fe hashtag yo. Mette pou nou sou chat la. And so this is part of the visual, this visual storytelling is part of that, what we're talking about is soft advertising, or trying to create an atmosphere that the client wants to interact with you, just like that restaurant owner that I told you. You want to transfer that online. It's almost like customer service, customer care. So ça, j'aime te dire, ça fait partie d'un bagage que nous relève soft advertising, ok? Et donc, pour ça de customer care, qu'on wap interact avec customer yo, wap advertise bagay là, on pas faire rien qui ont ti genre trois brip sous coup, ok? La fini, ou wap di yon story de business là, ok? Et puis wap met ton bagay, wap mette produit en dehors quand même, et puis ou gon interaction avec clientèle yo, ou ba yon chance pour yo mette commentaire, et puis wap répondre commentaire yo, ou comprendre, ça veut dire li plaisant dans ce sens ça. And there's reels that, you know, I'm sure you've seen them, where it's the same audio, it's the same sound, same music, and many people are using it to post their own content. Gen différents, comment dire ça, gen story, gen l'autre bagay moun yo utilize li di pou yo ka mette content pa yo la dan. Visual storytelling, video post, photo yo mette content pa yo. Gen on bagay kou yo, etan kou bagay la, yo préfère pou yo bagay la gen ta gon voix, et pou même on mette figure, et pou wap fè geste, wap pou kon habillé, et puis c'est bagay la ka parler pou, et pou même on ou comprendre fait pour c'est ou même, et pour ou comprendre ça veut dire que différent nous connait li dans Snapchat, nous connait li dans bagay ça yo, et pour ou comprendre tell me sis et pour même même, so you know your prices are too expensive, well I'm not going to change my prices, et pour même faire petit vous fait ou comprendre ça veut dire que différentes façons qu'à interagir avec bagay on fait le fun. And that's it's not hashtagging, but it's the same concept. C'est pas hashtag li, mais c'est même concept là. Because you're taking an audio or a sound that's already existing, and when you add it to your video, your content, it then becomes part of that entire library of where that audio was used. Wap pran bagay, ok, wap pran bagay qui était là déjà, que yo ba ou, et puis ou ajouter à faire pour la donne, et puis il vient faire partie de librairie tout à fait par ou. Tout content, tout à fait par ou. Does anybody have any questions? Est-ce que y a une question? Okay.
Une question? Non, m'pa gen pou konya. No question. Okay, so we're gonna go here to. Mwen There's pou kon gen kesyon, non? I think somebody had a question. Sa mwen karemen kesyon mwen karemen pose, eske nou kapab itilize mot pass lan pou tout on sel mot pass pou tout program sa yo? You said her question is, can they have the same password for all of these programs? That's a really good question. Et c'est ça, And c'est that's- vraiment bonne question, chérie. Yes. You don't want to do that. Ils ont pas voulu faire ça. And let me tell you why. Ils pas dit pour qui ça. So now that you're a business owner, it's very important that you keep your client's information safe. Il dit qu'on y a que vous son business owner, OK? Il est très important pour quitter information client yo en sécurité. Just like in the, the other session that we had with months before, we talked about digital security, how important it is that the password is the foundation of your security, just like the lock and key is, for your house, for your car, etc. Même j'en ai tout comme ça que mot de passe ça c'est un coup, c'est lock, c'est clé. Vous comprenez? Lié, c'est même concept là. So, donc c'est même pas là, mot de passe ça c'est clé digital là, toute information client yo, log information en ligne. And now that your business profile are up, your different business profiles are up, it's much easier for people to find you, especially cyber criminals to find you who are actively looking for you. So, quand y a que profil business sous up, OK, il vient plus facile pour criminel, OK, cyber criminel yo relé yo, c'est ça y a fait même y a chercher moun pour yo aller yo ba ça yo, il vient plus facile pour yo joindre nous. Et ça y a chercher pour mettre profil business sous. Là, c'est ça y a chercher. And remember when we talked about in the class we had before about phishing, about someone looking for your information because they want to break your they want to break the code of your password so they can have access to your personal information, including Dans classe où te gen your avant, banking. on t'a dit comme ça que gen moun k'ap fish parce que y a essayé break pour yo joindre information, y a essayé chercher, ou comprend y a fish pour côté occasion de série de bagaille. So c'est ça, quand depuis profile ou up, ça veut dire qu'on son target, qu'on yo connaît le ou. So y a wè si yo ka KU. And now that you're a business account, the cyber criminals know that you have access to even more people's information. So you become even a bigger target. Kounya que ou gon account business, moun sa yo criminel qui sur internet k'ap chercher ya, yo connaît que kounya ou gon business. Et pour gen business kounya ou gen access avec information plus moun toujours. Ça veut dire son on plus gros target pour yo parce que yo connaît depuis yo KU, y a KU et pas information pour seulement y a gen les KU y a gen information ou même avec tout pile client yo. So and then the thing that could potentially happen is that if they're able to break your code, they have access to all, and this is for your personal accounts too, all of the people that are following you, and then they can send them phishing messages that are coming from your account that can potentially steal their bank account information, their personal information. And as a business owner, this would be very devastating in the sense that your clients wouldn't trust you anymore. Par exemple, ça yo ka fait tant que c'est ou même yo et puis yo voye un message bah tout client yo fait tant que c'est ou même yo et puis yo vinn prend toute information quand yo fait tant que yo ou même
yo impersonifiye ou, kounyan tout client yo pa fò konfians ankon, parce que là, yo fè sa kounyan, moun yo a pensé c'est ou même en tant que business owner qui voye mande yo de série d'informations, parce qu'on a update bagay yo, et puis yo voye tout bagay yo by moun nan, by scammer hein. Et puis kounyan là, tout à fait moun yo vin en danger, et puis client yo pa fò konfians ankon, parce que kounyan, toute information personnelle yo vin nan men scammers. And again, you want to have very strong passwords for the accounts that have the most personal information, not just for you, but for your clients. We had introduced you to Typing Club before. For typing, something like Typing Club, do you need an account password that's really, really hard? There's not a lot of information there. So it's just going to depend. I know it's hard to remember passwords, but you can also have your passwords automatically generated by Google and then save them. Iti par exemple, on va pour Typing Club. Typing Club, par exemple, ken bagay privé, aucune information plus importante que ça. So là, on crée un account sur Typing Club. Est-ce qu'on a besoin pour mot de passe là vraiment compliqué? Non, pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose plus information privée que ça. So, un mot de passe comme ça, plus simple. Mais pour un compte qu'on gagne, surtout compte qui gagne plus d'informations client yo, ou bien pour mot de passe ça plus compliqué que nécessaire. Pour plus difficile pour mon entrer sous compte ça, surtout compte qui gagne plus d'informations client yo. Très, très, très important. Anita has a question. Nida? Oui, Dr. I, pour continuer à répondre à la question Adeline, je vais parler un exemple moi-même. Moi passé, je t'ai piraté compte IBT Welfare, pas vrai? Je prends comme qui sous l'IA. Moi, j'ai gagné 4 numéros password, pas vrai? Quand il y a les moins, je piraté online, et puis moi, regardé, je fin piraté, et puis mal regardé dans mon message qui vient joindre moi. Et parce que mon protection sous compte banque moi et banque normalement gagne et moi à essayer pirater l'autre compte. C'est parce que moi gagne scan finger scan dans téléphone moi et yo pas qu'à entrer sous lui. Ça veut dire vraiment important l'on a fait plusieurs comptes, que ce soit online, que ce soit banque, que ce soit tout ça, pour gagner différents comptes et contraseignants, comment différents clés pour eux. Parce que l'on mettait au même le mot de passe. Pour entrer sous une, yo ka entrer sous tout. Yo ka entrer sous tout. C'est pour ça. Parce que banque là automatiquement et sécurité code là voyez 10 moins, yo allez essayer pirater compte banque moins. Allez dire dans ce sens pas doit mais jamais mettre même passcode sous tout. Yo doit différent. She said that perfect example because they hacked her EBT card and she found that out and then they tried to do her bank account. They were similar. The reason why they weren't able to do her bank account is because she had an extra security and then she needed to put her fingerprint as well. She said, so when you have the same password for all of them, once they get into one, they can get into all. So it's a problem. So never do that, like you said, because then it becomes a problem. She said they took money off her EBT card and she got the notification, but they had already accessed her bank account. The bank notified her because then she had that two-step verification where she had the thing, but she also had where you have to put the finger printing as well. For her to have access. And then because they couldn't have access to the fingerprinting part, because she had the phone, but they had the PIN already from her EBT card, that's what stopped them. Thankfully, she doesn't have the same for all of it. Some of them are different, but that was a lesson. So yeah, she's gonna advise not to have the same for all of it. Anissa, we don't hear you. We see No wonder I was talking and I said, yeah, the biometric is important, that your finger
especially if you're using apps, you can set up a two-step, what do they call it? Two-factor authentication for Facebook. And that's connected to Instagram, where if you're logging in from somewhere else or a different device, you can set it up to notify you. Il dit comme ça que deux facteurs d'identification sont très importants, surtout en Facebook, bah, ça yo offre ça. Li aider en pile parce que l'a toujours notifié. Ça veut dire tout côté que on monte sous bagay, surtout si que ou pas autorisé ça, il a toujours notifié et puis ou même à décider oui ou non si que c'était ou même vraiment pour ba autorisation avec accès à compte ou pas. And we're not going too deeply into digital security because we covered it during many times during different sessions, but we do have as well the video going over different digital security aspects. Nous pas parler en détail là, pour nous parler de sécurité digitale parce que nous t'ai parlé de ça en maintes fois dans l'autre session que nous t'ai gagné auparavant et nous gagnons en vidéo sur ça. Si toutefois on monte carrément une révision ou bien un petit bail pour rafraîchir mémoire, nous avons vidéo sur ça pour toujours regarder, nous avons lien à regarder pour rafraîchir mémoire. Another thing that you can do for different accounts is ask for, like even PayPal now has, you can request a verification code instead of a temporary verification code instead of putting in your password. On l'autre bagage ou ka fait ou ka demander un code temporaire, même PayPal bon option ça connaît temps pour mettre en mot de passe ou ka juste demander un code temporaire pour ouvrir un code temporaire pour et puis envoyer pour directement sur téléphone ou bien sur email ou pour capable monter sous compte. Great. And I'm glad you asked that question because that's what we were going to end with today. And we can, as we're going, we're going to talk more about where these different security, digital security aspects fit in with our content. Et dit comme ça que les bien content que ou moi des questions ça parce que c'est là que nous t'apprend fini session quand nous parler un peu de sécurité dans ça. Does anybody have any other questions? Est-ce que gagne là nous qui gagne la question? Okay, so we'll go on to, we're not going to, this is just going to be an introduction to websites and to Canva. Ça veut dire, ça sont l'autre site, ok, qui presque même déjà avec un site qui est le Canva, je crois que l'était parlé avec de ça déjà. Now there's many different website hosts that you can use. Il y a différents sites que vous pouvez utiliser pour nous faire ça que les parle montrer nous. And the important thing in picking one is one that, it's easy for you to use. That is, it may not be easy for somebody else to use, but that it's easy for you to use. Importance, il y a pour utiliser site ça, c'est pour ça qui est important de choisir un site comme ça, c'est pour choisir une que ou même ou capable d'utiliser, une qui est facile pour ou même pour utiliser. And that if you're going to purchase a service, that it's within your budget. Et si vous pouvez acheter un service, que vous achetez un service qui n'a budget. There's also free, you can have a free website as well. Ou capable gagner un code qui gratis tout s'ouvrir parce que bah une option une qui gratis, vous pas obligé nécessairement choisir une qui paye. So now that you have like you're thinking about your social media account, your social media strategy, your digital security strategy. On a penser de stratégie social media, sécurité digitale, stratégie toute bagay ça yo. You also want to think about what is your particular brand. Vous voulez penser tout avec qui ça qui brand qui brand particulier que vous voulez gagner. And we've talked about this
a few minutes before when I said, you want to engage your clients. You want to create that atmosphere of someone being there with you, sharing your passion about your product or service. Vous voulez en façon pour interagir avec client yo, pour partager en partie de ou même avec client yo, en partie de service avec client yo. OK, ça c'est brand ou hein. Vous voulez partager ça avec client yo. And I know it's there's on Instagram and there's the social the social influencers, and they talk about that they're a brand. And sometimes it seems silly that that they're a brand, the Trump brand, the Kardashian brand. Il dit comme ça que là on a regardé moun yo sur réseaux sociaux yo influencers yo k'ap parler puis ap dit Trump brand, Kardashian brand, they all brand. Il parle un petit genre on va un petit genre idiote. On a dit brand qui ça mais il fait sens et puis il va parler de ça avec nous. So what when you're creating your social media post and now driving everything to your website, you want when people think of you think of your product, think of your service, have a very clear idea of what that is, and that is your brand. Donc like là ou créer un bagage sur réseaux sociaux, OK, et puis ou bay service you bay comme ça. Qui ça ça c'est brand ou soit offrir genre vous mettez bagage yo sur réseaux sociaux pour moun yo, OK, ça c'est brand ou lié. Like let me think of like think of what are some famous Haitian singers? When you think of them, when you think of one of them, what comes to mind? Li dit ki bali de toi chanteur haïtien qui connu et puis les nous penser avec yo, qui ça qui vient dans tête nous. That's their brand. When we brand new. When we think of Bob Marley, everybody thinks of Jamaica and reggae music. Mais vous pensez de Bob That's Marley. his brand. Vous pensez Bob Marley, c'est vous pensez de Jamaica, vous pensez de la Jamaïque et vous pensez de reggae music. Ça c'est brand new. Vous avez Emily Michel, vous avez Mika Ben. When we think of say someone like Angelina Jolie, we think of humanitarian, actor, mother. Mm-hmm. So when if you have a business, how do you want your clients to think of you as? Say if you're, this person's, is it cost effective? Is it their thing, or is it expensive? Is it well crafted? All of those things go into it. Is it delicious food delivered at home for, on a budget? Is that what you want people to think? So just penser, par exemple, si c'est manger, est-ce que vous voulez mon penser bon manger qui goût, manger qui pas trop cher, manger qui a délivré la caillou, pour comprendre la différence ça, so qui ça exactement nous voulons, like so tout ça fait partie de branding. Est-ce que c'est manger qui goût qui a fort qui bon prix et puis cap délivrer la caillou, ou bien est-ce que c'est like tout ça qu'est-ce encore? And this this is part of your marketing strategy, because it's not that you're trying to trick people. It's just you want to convey as clearly as possible what it is that your service or product is. So it makes it easier for people to decide and to find that product and service. Et puis ça fait partie de stratégie pour quand vous faites réclame pour business ou c'est pas pour dire que vous duper en quel monde, mais c'est juste comme ça que pour market tête tout, parce que c'est ça va offrir et puis c'est brand ou c'est qu'on s'en pour les gens à penser de business là, c'est ça qui vient dans tête yo et puis
wap fait tout possible pour kembe bagay lan kon sa, kembe men kon sa business lan, pour continuer offrir ça, dans ce sens ça. Now, like I had mentioned, there's many different types of websites, services that you could use. I like to use Weebly. Il y a différentes qualités sites que ou ka utiliser pour faire ça, li même li remen utiliser Weebly. So this is Weebly. This is Weebly right here. You just want to make sure that the web address is what you're looking for, because remember the top results are always going to be ads, and that may not be what you want necessarily. Ça ne va pas exactement sembler. Encore une fois, il y a différents sites ou capables d'aller pour faire li. C'est une yo que les choisi pour faire ça, mais vous devez toujours aller avec l'autre si vous préférez. And just to point out real quickly, here you have on the right-hand side, this is Weebly's Google Business Profile. Je vais montrer nous ça, tant que vous regardez sur ma droite là. OK, mais Weebly, ça c'est Google, ça c'est business profile Weebly. So, je t'ai parlé de lorsqu'on business ou gagne un profile ou faire sur Google pour lui, mais Weebly tout gagne une là lui-même dans Google. So let's go ahead and click on it. And the reason why I like this service more is because it's very easy to drag and drop the content. They have a lot of free templates. You can pay for a service, or you can have a free website. But if you're going to use a free service, the domain name is going to be Weebly. So say it's me, Anissa Abetia at Weebly.com. Oh, okay. It's not going to have your business domain. You have to pay for that separately. So again, I'll let you translate that and I'll continue. Et dit que ça que sous choisi Weebly, ça veut dire que l'orgue business là, OK, ou pas gen domaine non business là, ou pas gen domaine dans la dit Weebly, sous choisi compte qui gratis là, OK. Si vous voulez pour gagner non business là, par exemple, tant que IRC, so vous voulez pour marquer Anissa at tel bagay at IRC, et puis vous voulez utiliser, vous êtes obligé de payer pour ça. Mais si c'est un bagay Weebly, on peut utiliser, la gagner domaine Weebly la donne, OK. À moins qu'on paye séparé pour gagner un domaine business là. And again, this goes the same way, the same kind of idea behind having a domain name or not, as when we talked about email. Quand on a parlé de email, c'est ça, c'est la première session que tu fait. Mercredi passé, nous avons parlé de email, nous avons dit de Gmail là. Si besoin pour gagner Gmail là, on peut utiliser Gmail là pour professionnel email ou sinon, vous devez gagner un domaine pour email professionnel, vous devez gagner email business là. And of course, it always looks more professional to have your domain name in your website and your email, but that your business plan may not be able to afford that right now. Il dit, mais business plan, on ne doit pas payer pour ça parce qu'on fait commencer. Ça veut dire qu'on ne doit pas capable afford pour gagner email business là. Parce qu'on fait commencer, on gagne pour tout ça. Because a lot of times when you buy the domain name, the website, you get, a few free emails with the domain name that you can set up. J'ai d'habitude de acheter domaine là, il y a 2-3 emails gratis pour capable set up avec. But again, it is a monthly expense, and if your business right now isn't able to afford that is something you want to think about where you're investing your resources. And if this is something that's important, then like say you're going to sell from your website, it has to have a domain name. Par exemple, si vous pouvez vendre de website, ça veut dire qu'on est obligé de gagner un domain name. Vous comprenez, ça doit être important pour vous. Mais si ce n'est pas ça, vous pouvez générer qualité et dépenses ça par mois. Parce que ça va être obligé de payer chaque mois. Ça dépend ce qu'on peut gérer pour un business qui a fait commencer.
So this is if you want to just have a look at Weebly. So many. And- So gade kounya. Because next week we're going to go more in depth to this, but I just want to give you time to kind of look at if there's a particular service that you like, what are, just to go ahead and look, because there's a lot of things involved, just like in social media too. You have to keep updating with content. Ça veut dire, Benny, wap oblige update. OK? Ça veut dire chaque temps ou capable continuer update site là. You say you can continue updating it as needed, right? Yeah, as needed, and also you can use the content from your social media as that update. Ou capable continuer update content sur réseaux sociaux pendant que ça a update. Ça veut dire chaque update que gagne, on doit continuer monter sur réseaux sociaux pour même changer j'en voulais quantité de fois que vous trouvez que est nécessaire pour. And there's I know usually there's a Twitter, a running Twitter feed that you can attach if you want to use Twitter, if your business, is in line with that type of social media interaction. You can have the Twitter feed updated regularly onto your website. Say that again? When you set up your website, you can also have your social media accounts be what's happening new on your for your business. It's not like you don't have to create new content just for your website. So l'on set up website ou gen doit gagner réseaux sociaux qui tout la donne et puis c'est ça qui c'est ça qui nouveauté. OK, ou pas obligé gagner on bagay qui séparé pour faire connaître c'est ça qui nouveauté. Ou ka tout faire yo quand yo tout relié de website là ou tout gagner réseaux sociaux côté moun ka cliquer sous sous site website ou ka cliquer pour monter sur réseaux sociaux ou bien de réseaux sociaux là ou ka cliquer pour monter sur website ou pour ka comprendre ça veut tout mettre ensemble une sur l'autre pour moun capable access une l'autre pour joindre ça a besoin. And some of the I lost my train of thought. Some business websites have their Twitter feed embedded into their site so that when they post something on Twitter, it automatically updates it. It's automatically shown on the website. Gade wood yo gen Twitter feed yo te kou sa yo poste sous Twitter ya automatiquement li tout update sous site yo. Ou ka faire comme ça tout. So tout sous poste bagay sur Twitter automatiquement li tout update sur website tout. So poste bagay sur website là tout automatiquement update. Et du pas besoin faire double travail. Now for our last few minutes, we're gonna go and look at Canva, which is a free graphic design platform. So pour dernier partie, nous pas regarder Canva, ça c'est on l'autre graphic design site lié quand on capable créer site un website si vous voulez. Li gagne en partie quand on ka font compte qui gratis ou sinon ka gon compte qui payé. Mais on ka créer un site avec tout, ka créer website ou avec tout si vous voulez. Ou ka même faire business card mode by ça. And Canva's it's a lot of fun, and you can get very lost in creating graphics for your business. This is really where you go into kind of the color branding. You can create your own logo here as well. Ou ka faire un pile bagay avec Canva. So pas besoin ou ka même perdre du temps tout dans Canva. Tellement il y a un pile bagay ou ka faire un pile option. Ou capable li un pile couleur, ou ka jouer avec un pile différents bagay, ou ka même créer logo, ou ka faire logo, ou faire branding ou like ou mettre couleurs ensemble, ou écrire tellement ba option. So le pas montrer nous. And again here's their Google business profile. Yo même tout, yo gagné un Google Business Profile, si nous regardons sous bord droite là. And you can get an idea of how different businesses arrange these profiles as well. Ou ka gagné une idée comment différents business ranger bagay ça yo.
Okay, so let's go ahead and look at Canva. And next time we'll also look at Canva a little more in depth, but I want to introduce it to you so that you can go ahead and be in and start looking around and seeing what's available and becoming more familiar with it. Ou kapab gade, ouais, la montre nou, ok, toute qualité bagay ou ka fè avec site sa, pou kreye So- website sou. So you can create a free account, Ou ka kreye un compte gratis, and they have the free account and then Canva Pro. ou ka genye un compte gratis, ou sinon ka genye un compte ki rele Canva Pro, sa son compte ki wap paye pou li, sou interese, ka pou fè plus opsyon toujou. So let's look here at here are things that I designed. This is where I created the flyer for this class. So you see that, you know, it's the IRC colors. This is the brand IRC. Ouais, sa li mèm kreye pou klas sa. Voilà, li la, li mèm tou li utilize, epi li kreye 2-3 bagay. So I already have the IRC logo, so I was just able to, you know, put it there. Li gen logo organisasyon deja, sa ve di li utilize li, epi li ve kreye un design pou li fè un poster pou klas sa. So now so to give you an idea of what I mean, so when you see this you know, left slanted black arrow on a golden yellow background, you think IRC. You don't have to see IRC, International Rescue Committee, anything. You just see this arrow with that color and you think of IRC. Ou pa mèm bezon wè non IRC. Depo wè nik wè flèche noa sa sou bagay joun sa, bagay or sa, ou gen tan konen se organizasyon sa tan wan liye. And with that color, there's a lot of other things that come to mind about, you know, what IRC stands for, the services that they provide. This is all brand. Avèk kouleur sa, ou gen tan gon ide, ok? Ou get tout bagay sa gen tan rive an tèt, ok? Wè ni gade li, epi ou gen tan gon ide. Ou pa bezwe, depo wè ni wè flèche nou la, depo wè ni wè kouleur jaune vibrant sa, ka brille sa ou gen tan konen se IRC liye. And so now you have the task to decide what colors do you want to use, what types of fonts, what type of logo. All of that's going to also be your brand when somebody sees those colors. Like when I'll let you translate that first. Koun nou mèm nou vin gen chwa pou bizis nou deside ki kalite kouleur nou vle utilize, ok? Ki kalite font, ok? Ki kalite let nou nap utilize pou bizis nou. Ki jan nou vle, like, ki logo, ki jan ap situel, ki sa nou vle fè pou atire kliyen nou. They can be simple, like IRC it's an arrow. Target, it's literally a target. When we think a red target with a white background, we think this store. So pou Target, ou pa Target, ade pou wè nou konen li mèm. Se literalman sa li yon Target. And it doesn't have to be something complicated. Li ka semp, li pa oblige yon bagay ki komplike. Ou pa nou ka deside si nou vle yon bagay semp, nou vle yon bagay ki antikal komplike. Nou chwazi sa nou vle, ki kouleur, ki fason. Target's colors, red and white. Couleur Target la, rouge et blanc. Choisi Walmart, you see this little kind of yellow sunshine. graphic sun, and you think Walmart, especially if it has blue involved with it. So pou nou gade Walmart la, wè kwe bagay sa ou gete pansi Walmart. De pou wè yo rekonet yo. And when
And when you see this logo, when you see, not only are you seeing the logo, but you're thinking of, okay, inexpensive products. Yeah, de pou wè li tou, non seulement penser logo wè mat la, mon toujours gen tendance penser moins cher. Toujours penser, ah, m'a veni moins cher, m'a veni bagay pi bon marché. Automatiquement, ça vient dans tête. So that's what you can do in Canva. Start thinking about what your color schemes are going to be. Even things like, are you going to have a thick line or a thin line? And then you want to be consistent with the whatever font you're using, whatever colors you're using. C'est ça ou ka fè le canvas. Ou gen le canvas, ou gen commencer penser est-ce qu'on voulait en ligne qui est paire, en ligne qui mince, vous comprenez? Commencer penser avec ça, les comme ça ou pas commencer ouais qui j'en fait. Vous comprenez? Commencer décider parce que produit arrive gen à la fin, hein, la gon effet. Ce qui est fort vle le gen. And next time we'll go more into, okay, so you can create your logo here, you can create Facebook post, Instagram posts, and have them all very streamlined and use the templates and change the colors. Everything is changeable in the, especially when you're using the free posts. But all of these, you can go ahead and look. Again, it's canva.com. I'm going to put it in the WhatsApp. Et puis, quand nous avons commencé à penser, quand la prochaine fois, nous allons jouer un peu, OK, avec logo, so, si nous voulons, c'est Canva.com, nous allons aller là-dedans, commencer à jouer nous-mêmes avec lui parce que c'est gratis. OK, la voyer pour nous dans le groupe WhatsApp là. Et commencer à jouer pour nous, qui je nous voulons faire logo nous. Si nous voulons faire qui couleur nous voulons, commencer And again, this is not meant to overwhelm you. This is why we have small groups. And this is also why we can also have individual sessions once, we finish with the small groups. This larger class is just meant as an introduction to show you what's there. It's not everything that's available, but it's just meant to be an introduction to give you an idea of where to start, how to start, what to do. Il dit que ça information ça, il pas là pour les stresser nous, pour les faire tête nous plein, OK? C'est ça qui fait que nous gagnons puis petit groupe yo pour nous réviser, pour nous demander des questions et c'est ça qui fait tout que yo offre nous option pour nous gagner individuel, session individuelle yo pour aider nous naviguer plus, OK, détailler si y a besoin, clarifier plus bagaille si que nous trouver que la aider nous bien que les nécessaire pour nous. OK, gros session ça yo, OK, session mercredi ça que nous faisons qui 2 heures temps yo, c'est pour introduire nous avec des séries de bagages, faire nous connaître qui ça qui disponible pour nous, ba nous en introduction avec tout ça qui gagne dehors, comment que nous capable commencer business yo, qui ça qui disponible, qui option que nous gagnons, qui gens pour nous faire bagay yo, pour nous capable gagner en connaissance de options. OK? Et puis, si nous besoin bagay plus à détail, si nous besoin plus d'informations, si nous besoin plus clarification, si nous besoin plus révision, qu'on nous offre nous groupe qui petit yo avec session individuelle yo pour aider nous naviguer jusqu'à ce que nous venions à l'aise pour nous faire. Perfect. I put the 2 links in the WhatsApp group. Il voyait 2 liens pour nous sur groupe WhatsApp là. Okay, so thank you so much for joining us. I didn't introduce myself in the beginning for everybody that's on watching from YouTube. I'm Anissa Beitia, the Senior Digital Inclusion Coordinator from the IRC's San Diego office. And I'll let Dr. E, thank you so much for interpreting for us today. Il dit, les pas qui étaient introduits dans le commencement, il est Anissa Bessa, il est Senior Digital Inclusion pour IRC, pour San Diego office, OK? Les pas qui étaient introduits dans le cela introduit dans le et puis moi-même c'est Dr. E qui interprété pour nous aujourd'hui. Merci parce que nous te joignent réunis aujourd'hui pour faire session ça.
Et puis merci parce que nous offre, moi-même m'a dit nous merci tout parce que nous c'est un bon groupe qui vraiment participé et que moi t'as souhaité qui vraiment prend information ça et puis qui fait belle bagaille avec elle. Si nous avez des questions, pas hésiter, contactez-nous et puis posez-vous. Merci. De rien, de rien. Des questions? Questions, Est-ce pas que de c'est questions? question, nous-mêmes qu'à faire pratique par rapport des cours comme les disponibles sur groupe là, est-ce que chaque fois c'est nous la seulement fait théorie et puis nous-mêmes nous pourrons faire pratique yo? Là, qui ça? Non, cours là, tant cours de ça l'expliquer yo, est-ce que c'est nous-mêmes qui pourrons faire pratique là? Parce que ça c'est pas dit par exemple, et pour chaque monde, est-ce que laptop non devant nous, mais nous parlons tel côté, c'est faire pratiquer parce que moi, ça c'est théorie et majorité c'est théorie le fait. Est-ce que c'est nous pour le faire pratique nous-mêmes? Oui, on a fait pratique là pour nous mettre nous à l'aise parce que puis faut nous pour qu'on gagne business. Nous pour qu'on vraiment on a fait pratique là pour nous gagne business pour nous à l'aise pour nous faire et puis pour nous mettre bagaille en place parce que faut avoir connaissance bagaille là pour capable faire si que vous venez gagner business ou bien les que vous gagne business. Je ne pas comprendre ça. Je dis par Non. exemple de ça la parler. Uh-huh. OK, le plus souvent on connaît les faire quoi. OK, pratique là, chaque monde a un computer, on dit OK, nous parlons sur tel website. Oui. Website et puis on est fait, on va cliquer sur tel bas et puis chaque ça professeur a dit et puis nous même Nous nous devons faire. faire, Oui. oui. Et ça me Théorie, toujours pratique. moi toujours dit nous les affaires pour nous depuis l'affaire pour digital là d'habitude moi toujours inviter nous pour nous gagner laptop là pour les la faire yo pour nous faire tout comme en pile fois là nous pas jamais vraiment gagner laptop là devant nous pour nous faire nous pas jamais possibilité pour nous faire nous toujours gagner là nous qui sur téléphone nous gagner là dans la rue comme nous pas voulons perdre quoi nous monter quand même ça veut dire nous juste pour information hein, c'est ça qui fait que nous venons offrir session individuelle yo pour si nous pas vraiment fin capter dans ça parce que nous pas jamais vraiment gagner laptop là pour nous faire avec nous hein, pour nous poser ça ne te manquer ça ne pas de fin capter qui fait que nous faisons deuxième groupe là pour nous réviser ou bien qui fait nous venir offrir session individuelle pour nous capable clarifier ou bien réviser ça nous te manqué mais nous t'a supposé vraiment gagner laptop là pour nous faire de ces bagages que la fait avec nous pour la faire avec nous. OK. Okay. Nice. Her question was, is this just theory or should they be practicing? I say, yeah, we always advise you guys to have the laptop in front of you as should you Miss Anissa's going through those things, but oftentimes you guys never do. You are always either on your phone, you out, you're doing this, but you try not to miss the sessions, which we appreciate. So you just capture whatever you can as you're on the go, which is why now we try to offer you a smaller group to revise. We try to offer you individual sessions to go over things further, to clarify a few things here and there, which when we're doing that, we ask you to have your laptop in front of you so we can go over it so that you can go through it as we're showing it to you, because that would be the ideal way to actually like really capture the thing and then and that's why we're cutting the website and the Canva branding into 2 different sessions. So for this last end part, you get an introduction, what they are, why they're useful, how you can use them, and then I put the links into the chat. And the expectation for you to, during from this week to next week, you open both of those links up and look through them. Yeah, familiarize yourself with them. Okay. Did you que les voyez 2 liens sur nos groupe WhatsApp là? OK? Jean sautement de Watlin, c'est pas seulement théorie, c'est pratique. Lien voyez sur nos WhatsApp là, les voyez lien pour nous, c'est pas juste pour yo chita sur groupe WhatsApp là regarder nous, c'est pour nous pratiquer yo. Parce que la session semaine prochaine là, c'est pour nous familiariser nous avec eux parce que c'est bagay que nous pourrons montrer nous c'est 2 différents liens côté que nous pourrons montrer nous comment pour naviguer site ça yo qui pourront aider nous mettre site faire business card si nous gain business tout bagay ça yo. Commencer familiariser avec nous parce que c'est 2 heures seulement nous gagnons pour nous faire des bagages avec nous et dans notre session nous gagnons 30 minutes seulement et nous en pile. Ça veut dire familiariser avec nous pour si nous avons des questions comme ça pour nous commander parce que nous pas montrer nous des séries de bagages. OK, nous t'arrêter pour nous gagner assez de temps
si nous avons des questions, bien pour nous aider nous, quand nous naviguer site ça. Si nous sommes habitués tête nous avec site yo, avec lien que nous voyons, la plus facile pour nous naviguer site là avec nous, pour nous montrer nous comment pour nous faire des séries de bagages avec site ça yo, que les autres voyez pour nous sur groupe WhatsApp là. Ça veut dire partie ça c'est pratique là nous t'as rien faire avec nous la donne. C'est très important parce que nous but nous c'est pour nous faire pratique là avec site ça yo avec nous, pas juste théorie. Commencer familiariser avec nous, avec tête nous avec yo parce que nous pas montrer nous comment pour nous faire des séries de différents bagages dans site ça yo. And then for people joining from the recorded session, the webs who aren't on the WhatsApp group, it's up here, weebly.com. OK, c'est weebly.com, OK, weebly.com, C-O-M. Then here's Canva. Et puis Canva, canva.com. Canva, canva.com. Okay, great, perfect. So that was the last session. I'll see the group 3 and 4 tomorrow. We'll send you a reminder on the WhatsApp group, and then we'll see everybody back next Wednesday, 10 to 12. OK, so n'après groupe de toi de merci Dieu veut, gagne nous m'appelle de merci Dieu veut, y a voyé on fait nous songer de merci Dieu veut, OK, à 10h et puis reste dans nous tout en groupe là n'après mercredi pour merci Dieu veut, OK? Ça veut dire qu'il y a des contacts sur groupe WhatsApp là et puis à la prochaine. Portez-nous bien, d'accord? Dis une question. Yes. Di, m'te vle di